We have 3 shades. We have cherry red, pink berry, and peach rose. Kind of curious how cherry red would look like. It may look too bright on me, but let's see. Cherry red. So this is how it looks like. So I think you're gonna push it this way. Wow. It looks so cool. Let's try. I think I push it too much. But ano lang siya, very light lang naman siya i-push para hindi magkampat-kampat sa lips. Okay na ba sa kuha red? Medyo light tone, mangod akong ginapili, but I hope I look good today. Yeah, so let's try the other tone, the pink berry. Halos same lang sila packaging, no? So, gamay lang dyan ka na press. Gamay lang. Tara. Yun. Ganahan dyan ko. Kaayos siya ng metal. Kanang satisfying kaayo. I like. Mas ganahan ko ano kay murag siya colorless yung effects po. Ang red kay although nice good ang red, lang kay ko maulaw mong ko. Feel lang ko mas bagay ko ano. Marang mas ganahan ko kay, mas confident ko kay pink berry. So, depende sa imo kung hilig ka ng marag red jud mong lips or ka ng marag marag subtle lang pink. So, this is the last one. This is the peach rose. So, again, hinahinay lang tag pislit. There. Pwede na siguro ni. Para di na kayo siya di na tawag quiz. Ay, ang good. Oh my gosh. Mag-ahugod si peach. Ganahan ko sa peach. Actually, na-confuse ko. Pero I like both. Ganahan ko kay peach, rose, and kay pink berry. Kay murag sata lang ani, di siya ka ng murag kanang klaro na lipstick or nag makeup jud ka. Although si red guwapo good, kaso ulawan mong to guys. So yeah, that's it. Bye na mo guys. Click on the yellow basket.